continuing na worship. Tuliguza, litakuwa naguza obedience and worship. Obedience and worship. Serving God, worship inatumiwa interchangeably. Biblia zingine mahali neno limetumiwa worship, they have used the word serve. If you will serve me, if you will worship me, I will not bring upon you the diseases I brought upon the Egyptians. Service or worship, kuna Biblia interchange maneno kama yale. So we are talking about worship. Worship ni honoring God, honoring the one you worship. It's not necessarily God. Maana people worship so many other things. Na Mungu alikuwa so strict na worship. It is so important. It is so important to God. God is self-sufficient. God is powerful. God does not need anything. Mungu hahitaji chochote. He is self-sufficient. Self-sufficient tunasemanga aje kwa kiunga ile ya Omachi. Who is self-sufficient? Jehovah what? All sufficient God. Nimesahau. Kuna neno tunatumia kama Jire, Alpha, and then all sufficient God kuna neno. Ni tofauti. All sufficient. Nitawaambia tu tunapoendelea nitakumbuka. He is so sufficient within himself. Lakini as powerful as God is, the only thing hana ni worshipers. So he is looking for worshipers. He created angels in heaven, seraphim, hiyo makerubi, serafi, just to worship. Just to worship. Hakuna kazi ingine mbinguni. Wazee 24, 12 representing the 12 tribes of Israel, 12 representing the 12 apostles ambao Yesu aliweka, wale wanawakilisha the church, the Old Testament and the New Testament in heaven, all bowing down and worshiping at the throne. Wakimtukuza Mungu, wanasema holy, holy, holy. Blessed is the Lamb who was slain and has received the power and the kingdom and the wealth, and salvation belongs to him. Wanaabudu. Masarafi nayo Yohana akaenda kaona ibada. God is looking for worshipers. And therefore on earth, kwa sababu malaika wanaishi huko kumworship, he needs worshipers on earth. And that's we are to worship him. Worshiping him is the highest esteem you give unto him. You ascribe honor. And vitu tunafanyanga as we worship ni vitu kadhaa: service, prayer, kuimba, dance. Dance ni body language ya inward worship. Kupiga magoti na kuinua mikono ni outward. Ni body language. Vile naongea si unaona mikono yenyewe inaenda hivyo. Yeah, ni body language ya what is inside. Yeah. So worship, when you see somebody lifting their hands, it's an expression of how they are honoring God. Usishangae wengine wakiinua mikono, wengine na wengine mpaka tuambiwe inatakiwa itoke tu, maana you are ascribing honor. He is so great. He is the Lord. You surrender. You surrender. You maana worship, another word of worshiping anasema ni surrender. Surrendering, ndio unaona in the Old Testament and the New Testament, they bowed down. They bowed down
person you are bowing down to ako na uwezo juu yako. Anaweza kukukanyagia hapo chini, maana you are at a lower position. You can't fight mtu amesimama ukiwa na wewe uko chini. Anaweza make sure uko hapo chini, akutwangianga hapo wino. That's why walimu hawa kwa shule walikuanga siku hizi hakuna hiyo. Ulikuanga dia kuchapa na kuambia lala. Yeah, you are to subdue already. So worship is also breaking down and surrendering yourself to God and understanding inwardly who He is, how great He is, the things He can do. And you would compare yourself na yeye. You go down. Anaweza fanya hivi. No. And you are no more. Na anaweza amua ukae 900 years. He still can make it so. Yeye ni Mungu. He is sovereign. He is sovereign. Ni Mungu mkuu, mwenyezi. He is looking for worshipers. And look, when He brings the 10 commandments, you can go and find out. When He brings the 10 commandments, the first part ambayo inamwelekea yeye, worship. Hallowed be thy name. The first part ya prayer Jesus said is worship. The Lord's Prayer tunaiitanga. Walimuuliza, how do we pray? Teach us to pray. Akasema, when you pray, pray like this. Our Father who is in. That's already worship. That statement is full of worship. He is our Father and He is in heaven. Unatishikanga maana auombani. You are disobedient. Pray without ceasing. When you pray, it is just a matter of when. It is not if you pray, it is when. Meaning He expects you, there are times when you should be praying. And when you go to pray, pray like this. Our Father who is in heaven. Worship, adoration, yote the same service. And then number 2 anasema, hallowed be your, honored be your name. Worship. Number 3, your will be done. You are submitting. Worship is submission. Your will be done on earth as it is in heaven. And then number 4, ndio inaenda give up this day. It is still worship. Maana petitioning. Nilisema kuna maombi 8 nitafundisha aina 8 ya maombi. Huwa tunachanganya yote pamoja. Whichever unachukua, it's just worship, maombi yote. Petition, intercession yote ni worship. Petition is asking Him to do certain favors. Wakati Raila na timu ya Azimio waliona ni kama election imeibiwa, they went to petition the Supreme Court. They took a petition. Kupetition ni kwamba ni kuomba koti ikusikie na utoe evidence, and then iamue in your favor, ikufanyia certain favors, ikupatie favors fulani, ikupatie right. So when you go and pray for things, you are petitioning. And when you are interceding, you are praying for others outside you. You intercede, you stand in the gap. But we are talking of worship. Wakati Mungu akasema hivi, thou shall not make an image, whether of things in heaven and on earth. Thou shalt not bow down and worship. Na akaendelea mahali akasema, for my anger it will be upon those who do not honor me, or kitu kama hiyo. He will remember up to the 4th generation. Worship.
anaona, atakumbuka hao watu waliworship miungu ingine, atawakumbuka vizazi. Hasira yake itakuwa mpaka kizazi cha 4. Wacha hii vitu watu huwa wanatuambia na maneno matupu, uko na generational curse. Yes, generational curse, you can start your own generation. I had to change a name. Inaitwa Leshamuata. Utajipata mahali kwingine inaanzia kwangu, akina Maiko hao, akina Fikidini wanaitwa Leshamuata. Huko nyumbani ni jina tofauti, si wewe unajua vile inaitwa. I didn't like it. Nikaamua ku change. Yeah, there is kuna majina. Ninapenda Wahome. Wahome. Anastahili awe na home. Si Wahome. Awe na mahome. Jina kama hilo Wahome. Si ndio kwa Kiswahili tutajini Wahome. Wahome. Yeah, Wahome. So I love such majina ingine. Ilitoka wapi? Kuna mtu anaitwa Mbaka. Na huyu mtu ni pastor rafiki yangu. Namuuliza, na hii jina tukikuita wajua utakuwa na tabia ya Mbaka. Mbaka ni Mbaka. Yeah. So tukihubiri Siaya tuna introduce mpendwa mwingine wa Nyeri. Huyu anaitwa Nyambura. Watu wanacheka, si wewe unajua Nyambura. Lakini sasa kwa Kijaluo Nyambura ni hiyo paka. Lakini huwezi jikuta Jaluo la wanaita mtu Nyambura. So lakini Kambani bwana wanaita mpaka Mgiti. Zoka. Mpaka wamenemu taoni ingine huku kwa kina mama Linetu ukielekea hapo. Unaitoka kwa Masokani. Manyokani. Nitabadilisha hiyo jina maana na niko hapo naenda. Nitabadilisha hiyo jina. Ndugu wetu Vincent Maidi, nafikiria wewe unamjua. Vincent Maidi alioa Sister Lydia. Watakuwa hapa. Hiyo kwaya ya kina Lydia ni ya kwanza. Watakuwa hapa Katoko. Wataimba kwaya yao. Hizo kwaya zote generation ya kwaya hii yenu. Asante sana. Hiyo mtaimba. Na sisi wale graduates tutaimba. Hiyo siku ya 12th maana tutaimba. Watu wataimba. Hizo generation mpaka the current choir, the current praise and worship, hizo stages za kina worship zile za kwanza mpaka Baba Sera Mungai ataongoza praise hapa, ile yake ya band ndio walikuwa wa leaders wa praise and worship. Tukianza the best siku hizo, sasa anaangalia na shangaa kina hawa walitoka wapi hao wakiimba na shangaa, maana we thought yeye ndio generation coming akina Esther. Nyinyi mnayo saa hii msipochunga Esther watoto hapa next year mtawaona na wataimba. By the way, tunanunulia wale dancers uniform kwa ajili ya hiyo siku. Uniform hatutaachia wazazi, tutawanunulia kidogo tu, ni pesa kidogo kitu watadance, kwa sababu walidance siku ile ya graduation na ile video yao imewochiwa kuliko zote zimewahi kuenda kwa mtandao kutoka hapa. Video ya watoto kusambaa, wengine wanafuatiana. Hiyo ya watoto ile walidance hapa, watoto wakikaribisha nyinyi mkikuja. That video has gone
people share it. Mlezi nilikwambia ananiulizanga watoto wanaendeleaje? Walinipamba. Mlezi ndio kitu yote ilifanyika hapa ya watoto wakidansi. Na watoto wana ile confession, the words they were singing, dancing the song. Anasema it touched him. Amen. Na walimu, God bless you. So worship. Mungu akasema msifanye chochote. Now let's go to Exodus chapter 6. When God initially watu akina Abraham, worship can involve sacrificing, bowing down, giving offering and gifts to him. All those were worship forms and manifestation of inward whatever prayer or honor you are ascribing to God. So the first people to worship tuliona ni Abel and his brother Cain. And the first thing that brought death was when somebody worshipped by offering a sacrifice. That's how people used to worship. When they went to worship, worship involved sacrificing and giving gifts to the one you worship. So Abel was murdered as a result of worship. Worshippers wanakuanga in danger. And God is looking for them, and the enemy hates them. So Abraham was a worshipper. Isaac was a worshipper. Jacob was a worshipper. And God made a covenant to them because of their worship. Abraham in Genesis utakuwa tu uende usome kabla tusome Exodus ni lay ground. When Abraham was told by God, Abraham knew the secret of worship. He saw 3 men passing by. When he was outside his tent, he ran to them. I showed you a mad person, a man who was possessed by demons that people could not bind. Yule alikuwa anaishi makaburini, Mark chapter 5. And Jesus akienda kukomboa, maana that man was a worshipper. And that's why he was bound by 2 forces. Wachawi wa eneo. Number 2, demons. So, when Jesus is on his way, these disciples are on their way. Jesus anamwambia, ingieni kwa boat tuende ng'ambo ile. Wakaingia, yeye akitawanyisha umati. He was dismissing the crowd. Akiwaambia waende after feeding 5,000. Anawaaga waende. And then when he's doing, wanafunzi wakaingia chombo wakamwacha, akaenda. Wakiwa katikati, the demons na wachawi wanajua kile Yesu anakuja kufanya, kuharibu kazi yao kwa mtu ambaye ni worshiper. Wamemfunga. This man had a family. This man, badala watu wamhurumie, wanamuongezea chains. Ni vile mapepo ilikuwa inamfanya akate. But look, instead of men helping you, they are binding you more, so that you can't worship. And I tell you, when you are bound, you can't worship. Satan hates worshiping. If he can bind you, so that you don't worship, atafanya hivyo. Think about Corona. Why were the places of worship the issue? Satan hates worship. He will rather worship yeye, but not in your God. So he will bind you.
So the issue was the places of worship. Wakati matatu zinatembea, the places of worship. Wakati supermarket zimefunguka, the places of worship. And we take it for granted. God is looking for worshipers. Now if the devil can restrict you from worshiping, you can't worship while you are in bondage. So yule mtu anaongezewa chains, anakata. And then Jesus akakuta wanafunzi wanang'ang'ana baharini, vita vimeinuka. When you are going to deal with worshipers, vita vitainuka. Wachawi wamekuja baharini na mashetani imekuja baharini, maana they are going to permission ya kukomboa worshiper. So Jesus walked on the water. There was a worshiper. Jesus was walking. Akaenda akaputuliza upepo, wakaingia kwa meli. Peter akajaribu kutembea kwa maji, and then wakashuka ng'ambo ile. The man who was possessed by the evil spirit, the Bible records Mark 5, when he saw Jesus, yeye mtu. You have to, kwa hiyo scripture, you have to identify mapepo na mtu mwenyewe. Na hiyo ndio saa ingine huwa tunakosea, kuseparate mtu na mapepo. When we are delivering somebody, wewe uko kwa mapepo, you don't know mtu yuko unique, mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, and then pepo zimeingia. You have to deal na pepo tofauti na when you are dealing na mtu. Nishaona mchungaji anakemea pepo zitoke ndani ya mtu, anapiga mtu kofi. Huyo ni mtu hana hii, ajui maandiko, asomi maandiko. You have to separate the person and the demons. Demons ni spirits. Haziwezi sikia slap. Ni kama kusilapa hapa. Hapa kumejaa malaika, hapa ni. Nimeona yule hapo hapa, yule ananilindanga akifanya hivi wakati nimeslamu kwa hiyo. Wakati nimemaliza yeah, he is a spirit. Wewe huwezi ona, but wako hapa. Wananilindanga, where I go, they are there. Surrounding me. Yeah, so they are even here. Nikawatokani, nikilala, they are surrounding the bed. Shetani hana ruhusa kuingia hapo kwangu na mandoto zake, sio tani. Naonanga maono. Nikiona kitu ni hivyo. Ni hivyo. Na wale tunaita watu tusaidie naambia, niliona tukienda hivi hata wakati wa election. Kuna wale niliwaambianga bottom up. Matamshi. Biashara yako inaredusiwa kwa mama mboga. Lazima mfikishwa. Hatuongei great manufacturing factories. Kenya Industrial Estate, manufacturing parks, mashopping nini. Nikakataa. What was being offered? Nikashuhudia wengine. Mafuta bado itaongeza na shilingi 10. Na mwezi ile ingine iongezwe na shilingi 10. How do you know? Itaongezwa miezi 3 na shilingi 10. Petro. Tamgeni. Ndio nilikuja nikisema hata waongeze hatuhami Kenya. Wao ndio watatuacha. Hii ni miaka tu kidogo. Mungu atatu. Si kutoka kwao. Mungu atatuondoa katika hii maisha inatusumbua hii. Hebu kuza mtu mwambie, the God you worship will deliver you from this kind of life. Anyway, so worship. Yule mtu aliyekuwa na pepo, when he saw Jesus, he ran and worshipped him. The man who worshipped Jesus, he was a worshiper. And then wakaanza kudili nao na Yesu, akamuuliza, what's your name?
Na pepo ndio ilianza kuaddress Jesus. We know who you are, the Son of the Most High God. Have you come to destroy us before our time? Meaning pia zinajua there is their time. So wewe unazidestroy. Have you asked God about their time and hizo una destroy? Have Jesus destroyed? Destroy the demon? Silimuuliza, have you come to destroy us before our? Hii mapepo una destroy wewe. Una destroy aje? Hana ignorance. Mapepo na people. No. The Son of Man was manifested to destroy the works of the not mapi demons. Ziko na time yao duniani. Go and solve the demonology. Ziko na time wakati judgment inakuja in the book of Revelation, ndio watashikwa na wafungwe na wote waabudiwe sanamu na wachawi wote. Wachawi watakuanga tu. Wote watashikwa na watupwe kwenye ziwa la liwakalo moto milele na milele. So hiyo time bado. So they are still operating on earth. Kuna few who are in chains according to Jude. Maana they are violent. Mungu alifunga hao. Maana wakiachiliwa watadestroy kila mtu. They are violent. They are among those angels who fell from God's throne. Wakaanguka na shetani. And God, the devil was a worshiper. That's why he hates worshippers. Maana he lost it. Pride. Angalia waimbaji wangapi wanaanza vizuri, and then wakienda wanaingiwa na shetani huyo tu. Pride. And then neema inawaondokea. Waimbaji waliobamba watu wanapoingiwa na pride na kulipisha pesa huwasikii. Nilipigia mwingine niambia watoto wetu wanaimbaga nyimbo zao. Nilikuwa naomba tupange ukuje wakusikie ukiwa live. Wanapenda kudansi nyimbo zako hawa dancers. Ukuje live. Akasema wacha nikupatie namba ya manager wangu. Sasa ako na manager. Kama msichana tumekuaga tuna sasa ako na manager. Akanipa namba, nikapigia manager, akaanza kunilipisha. Kwanza inategemea. Kwa harusi ni pesa fulani. Na kwa ibada za kanisa ni pesa fulani, ibada za kawaida. Na kama ni ibada ya function kama hiyo ya 12 ni pesa fulani. Na unalipa deposit kiasi fulani, tukae nayo. Kaambia tutapanga. Enda utafuta wa kulipisha. Hapa Mungu atainua mawe na itamuworship. Hallelujah. Rosi anakuja, Rosi. So unajua Rosi atakuwa hapa, yeye ashanikonfirmia atakuja. Mliinge Mrs. hapa. Nisi wewe uko hapa. Wewe umeona mavazi tuongoza praise hapa. Kwani huyo mtu ako na Mungu mwingine kuliko huyo akina maavo hapa. Acheni waende huko. Kama si kutumikia Mungu, wakuja hapa tuwapatie madhabahu, they worship their God, na sisi watuonyeshe mfano how they do their thing. Niliona Nigeria mmoja anaitwa the Psalmist. Anaitwa nani the Psalmist David? Ule Jimmy ama ni David. The Psalmist. Anakuja hapa hadi Valley Road usiku. Huyu mpendwa kuingia ilikuwa ni shilingi 2,000 kuingia pale Valley Road. Shilingi 2,000. Uone mtu akiworship Mungu wake. Siwezi ipa. I also should also worship God. Nilipishe basi. Maana huyu mpendwa si anaoimbanga tu akiworship Mungu wake. Imagine unalipa pesa hiyo kuona masaa kadhaa na kuimba usiku wote. Aliimba mpaka kitu saa 7. Wajua ni hizo tu nyimbo anaimbanga. Moja ni kama Mighty God, nini, God of War. Come and do what only you can. He is telling his God
you look for money to pay to enjoy. Mtu akiworship is anainua tu mikono hapo, anadansia Mungu, everything double. Ndizo alimaliza nazo. Hizo si mnaipanga tu hapo pia. Ina accent ya Nigeria. 2000 umelipa kuona mtu akiibia Mungu wake. We can do it. Worship. The devil hates worship, maana wengi alianguka neema ya worship. He was created for worship. Nitakuja kufundisha hiyo kitu kingine. Mungu aliwaya Satan to worship. Alikuwa anaitwa Lucifer, the head of praise and worship on the throne. Alikuwa kati ya kerubi, the cherub. Alipoingiwa kiburi, akarushwa kutoka mbinguni, so akapoteza nafasi yake ya worship mbinguni. So he hates worshipers. And God hapa duniani akipata a few who can. Now Exodus chapter 6, tumalizie ripoti, tutaendelea next time. Exodus chapter 6 tusome kwanza. Ni Israel wako kwa inji. Let's read Exodus chapter 3 verse 12. Exodus chapter 3 verse 12. God has just appeared to Moses in the burning bush and they are arguing. Musa akisema siwezi, sijui kuongea, tuma mwingine. And this is what, read for us chapter 12 verse 12, 3:12. This is God's assurance to Moses to prove that I am the one sending you. Worship. Exodus chapter 3 verse 12.